Tariki kenda mweri wa kanana mwaka wa 2022 niguo bururi wa Kenya wathire thiini wa githurano kinene na Kenya makigia na kanya ga guthura atongoria kuma gituro-ini gia president guthie nginyagia gituro-ini kia MCA na thiko magana matatu ma 64 ni umuthi na niguo bururi urakiririkana mwaka umwe kuma riria wathire ithurano-ini. Ndikiuĩ we mwiroreri wa Kameme TV hari orekana hihi ni uiganirite na mutongoria iria wathurire muthenya wa githurano kana nduiganirite, na kana mawoni maku megemainie na thirikari uria iratwarithie na mbere maundu mwaka umwe thutha wa githurano ihana atia kana mahana atia, na nituko tugikunegereria imwe cia riboti icio cikigimainie na uria maundu magiikarite mwaka ucio umwe. No kwa ihinda riri ngikihoke ati ni wagitindia wega mwiroreri wa Kameme TV na nindoka hani undu wa Mutamburuko wa Mohoro niguo tuko tugikunegereria riboti citiganite cia maundu matiganite. Reke twambe twamukire matemo macio. Mamwe ma maria tukuhaririirie Mutamburuko-ini wa Mohoro. Miario ya uiguano gatagati ka mwena wa thirikari na mung'ethaniro kwambĩrĩria nyũmba-inĩ ya Bomas gũkũ mĩena yerĩ ĩkĩiguanĩra kũhũthĩra gĩikaro gĩkĩ gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire a Kenya. Wamekuja wakazungusha Uhuru mpaka wakaenda na handshake. Mimi nawatangazia mapema mchana, hii ya hasla hii hiyo wasahau na wasahau. President William Ruto gutiri haicera riake gitaro-ini kia Mount Kenya na kuhingura tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere na kuhinyĩrĩria ati wende haririe kugayana thirikari na Raila Odinga wa Azimio la Umoja. Transformer no yahirio mĩeri na mithiru na nĩ tukoretwo tugikaya muno ni undu wa transformer no na tutionete uteithio. Tutiaga toro ithuĩ ona tau ũngĩendora wega njihũrĩtwo nĩ toro. Aikari a itura ria Mohoro mwena wa Makuyu guteta kumana na uhaguku wa ugitiri uria marauga ucũngĩrĩirio ni wagi wa thitima kwa ihinda ria ciumia 16 riu. Na kamĩtĩ ya kũramata mĩcara ya aruti wĩra thirikari SRC kwanĩrĩra nyongerera ya mĩcara ya aruti wĩra thirikari ya gĩkĩro gĩa thĩ na gĩcunjĩ gĩa gatagatĩ ka 7 na 10 harĩ igana, na oho kwanĩrĩra kweherio kwa marĩhi ma njoherera mĩthemba ĩtatũ. Macio no matemo ma riboti iria tuguthagathageire thiini wa ithaa riria ngukuria na gitio witikira tutwarane kuma riu nginya riria turirikia Mutamburuko wa Mohoro. Ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri, turi na Nyambura wa Wamosha ari muthathauri na njira ya ciiko. Kamĩtĩ ya ũiguano iria irehete hamwe mwena wa thirikari na mũng'ethanĩro nicemanitie kuhura cabi mũtaratara wa mĩario. Kamĩtĩ no iria iratongorio ni Kalonzo Musyoka akirugamirira mwena wa Azimio na mũbunge wa Kikuyu Kimani wa Icũng'wa akirugamirira mwena wa thirikari, yugite mĩario ino ikambĩrĩria Jumatatu ya kiumia gĩũkĩte, miena yerĩ ikiheana mwĩhoko wa gutigĩrĩra ngirimiti ya ũiguano ni yakinyanĩrio. Riboti ino twaharĩirio ni mwandĩki witũ Mohoro wa Ndung'u. Muthia thutha wa gukanirira kiũteti ona mirugamo mihiu, kamĩtĩ ya ũiguano ikirehe mwena wa thirikari na mũng'ethanĩro hamwe ni icemanitie metha-inĩ ya mĩario kuharĩria cikaro iria ciĩrĩgĩrĩirwo kũhatũra bũrũri mathĩna-inĩ ma thutha wa gĩthurano ona ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre gatagatĩ ka njenda ingĩ. Gĩikaro kĩa ũmũthĩ mĩena yerĩ nĩ theranĩire ngoro, mwena wa Azimio rungu rwa mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ukiuga mbere na thutha wa mĩario o matibatairio nĩ ngeithi cia ũrũmwe. Commit that we shall, number one, negotiate in good faith and genuinely seek a just outcome for all Kenyans. Secondly, seek solutions that address the rights and interests of all Kenyans now and in the future. We shall not negotiate, and this is important for us, for any form of power sharing with the Kenya Kwanza Alliance or put any personal interest ahead of the interests of our people. We have indicated also that we will be engaging on the basis of mutual respect, all in the interest of our nation and not in any private interest or
any personal interest. Kenya Kwanza rungu rwa mubunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa maugite nganja ona agenda ciaga kuiguanirwo muoroto ni bururi wihande. Together as leaders from both sides have agreed that we don't have the luxury of failing. We cannot afford to fail in this process. And as much as I appreciate we have heavy issues before us, we know we will agree. We may disagree on some, but we all engage in good faith and with mutual respect for each other and for Kenyans and in the best interest of the country. Kwambĩrĩria ũmũthĩ kamĩtĩ ya mwanya kuma mĩena yerĩ gũthiĩ keheri-inĩ kũharĩrĩria mũtaratara wa mĩario mahinda marĩa mekũhũthĩka ona agenda iria cikwambĩrĩria mũtaratara ũrĩa ũbatiĩ wĩkĩrwo kĩrore nĩ speaker a bunge cierĩ amu imwe cia agenda nĩ ikagerekwo kabirũ bunge-inĩ. By Monday, as agreed, we will have the secretariat that will be supported by Parliament. For secretarial services, we also have technical committees backing up each of our teams and rapporteurs on either side. Mwena wa Kenya Kwanza wendekithĩtie kũmbwo kwa wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro kũgathĩkwo gwa kĩgĩna gĩa CDF kĩwatho ũkinyanĩrio kwa watho wa maiganania gatagatĩ ka mangĩ gũkũ naguo mwena wa mũng'ethanĩro ũkĩheana ũthũrimi wa gĩthurano kĩa president kĩa mwaka mũhĩtũku thogora wa mũtũrĩre ũndũ ũmwe na gũcirithia maabitha arĩa manyitire itemi njũragano-inĩ cia rũngani. Ũkĩrĩ ũguo ateti kuma kaunti iria hatĩrĩrĩku nĩ mendekithĩtie kũheo mweke maheane mateta mao makiuga matinaheo mũrũgamĩri ona ũmwe na marĩ na guoya keki ya bũrũri no ĩgaywo matigwo nja. Will definitely end up in touching on the matters of the Constitution. There is no other way. Apart from the matters of IEBC, which are straightforward, if there are any other issues that will involve the governance of this nation, we believe that those are matters that will touch on the Constitution. And the issues we have among us are issues to do with the Constitution. Mũtaratara wa mĩario kĩharagĩrĩrio kamĩtĩ ĩno yugĩte nĩ megũkuruhania mamwe ma mendekithia ma kamĩtĩ ya bunge ĩrĩa yaharaganire harĩ kũgacĩrithia mũtaratara wa mĩario. Thutha wa mĩena yerĩ wa thirikari na mũng'ethanĩro gũcemania metha-inĩ ya mĩario rĩu kĩrĩa gĩetereirwo nĩ mũtaratara ũrĩa ũkũhũthĩka gũkinyanĩria mĩario ĩno mũtaratara ũrĩa ũrarĩrĩirio Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte. Ngiribotera Kameme TV gĩikaro-inĩ kĩa Bomas njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atetĩrithĩtie kana nĩ atirihĩte icera rĩake rĩa thikũ ithano kaunti-inĩ kana gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya kũrĩa ambĩrĩirie na kũhingũra thibitarĩ wa Mohoro kaunti-inĩ ya Nyeri oro ũndũ ũmwe na kũrugũria waki wa nyũmba cia raithi kaunti-inĩ ya Kirinyaga na gũcoka gũthiĩ kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa arugũririe tabarĩra ya maĩ ya ndemu ya Kameme. Hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ici Ruto nĩ atetĩrithĩtie atĩ ndarĩ hĩndĩ ekũgayana thirikari na mũtongoria mũng'ethanĩro Raila Odinga akiuga atĩ Odinga akoretwo na agĩkungia wara nĩguo kũingĩra thirikari-inĩ na mũrango wa thutha. Thikũ ya gatano na ya mũthia icera rĩa President William Ruto kaunti-inĩ cia gĩtaro kĩa Mount Kenya yambĩrĩirie na kũhingũra thibitarĩ ya Mohoro kaunti-inĩ ya Nyeri gũkũ akĩranĩra mirioni 150 kũgũra indo cia thibitarĩ ĩno o ũndũ ũmwe na kuongerera arigitani gũgĩkinyĩria mũthia wa gatano kiumia gĩkĩ. No ona gũkĩrĩ ũguo ũteti wa mĩario ya iguano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ndũnatigwo na thutha kũrĩa President Ruto ahinyĩrĩirie atĩ mĩario ya iguano ĩrĩa yambĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ ndĩgũkuruhania ũrĩa mekũgayana thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro. Wamekuja wakazungusha Uhuru mpaka wakaenda na handshake. Mimi nawatangazia mapema mchana, hii ya hasla hii hiyo wasahau na wasahau. Kwa hii serikali hakuna handshake. Hii serikali hakuna nusu mkate. Mimi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita sikupatia mdozi kura. Mimi nilikuwa nimesukumana na mzee kwa mlima tukiwa na madha. Lakini ile kuvuka kulianguka my friend. Wanga itwago iragecho raki. Mĩario yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũnini wake Rigathĩ Gachagua na atongoria matiganĩte kuma gĩtaro kĩa Mount Kenya. Katika eneo hili na Kenya nzima mambo ya maandamano hatutaki, tunataka maendeleo. 1 year since our president got elected, na kuna watu pia Nairobi wanaongea maneno pia ya uchaguzi siku ya leo, na ndio maana mimi nikiangalia hata hiyo mazungumzo iko Nairobi, mimi naona tuachane nayo, tuendelee na kazi. Uchaguzi ukiisha watu wangojea miaka 5 mpaka uchaguzi mwingine ifike.
Si ndio hiyo? Mambo ya saramu tulimaliza tarehe 8 mwezi wa 8. Hiyo saramu ingine ni 2027. Anakaribishwa na kuma kaunti ya Nyeri Ruto erekeire nginyagia gicigo kaunti-ini ya Kirinyaga kuria ruguririe waki wa nyumba cia raithi na kuria teteire mubango wa waki wa nyumba icio kiuga ni guthondeka mieke ya mawira na muno makiria kuri mbeu njithi. Rais, tumesikia kazi ambayo umetuletea na miradi ambazo umetuletea Kirinyaga na watu wa Geshogo na watu wa Kirinyaga wanashukuru sana. Wakati tulikuwa tumeenda huko kwingine, tulikuwa tunaambiwa tukikuchagua hutarudi Mount Kenya. Amerudi ama hajarudi? Na kuo mwena wa Ngoigwa gicigo-ini kia ubunge gia Thika tauni, Ruto ni aruguririe tabarira ya maĩ ma Karimeno akiuga mubango uyu ni uguteithĩrĩria aikari a Thika kunyua maĩ. Thutha ucio Ruto akiruguria waki wa nyumba cia raithio gicigo-ini gia Thika tauni kuria hinyĩrĩirie mubango wa thirikari wa gwaka nyumba 10,000 kaunti-ini ya Kiambu. Sisi vile tulichagua dume yetu hii, tukoje sasa maendeleo? Affordable housing zimekuja. Kama waziri ya biashara, mimi ndio nataka amani zaidi. Kwa hivyo mimi rais nakwambia ufanye chochote kuhakikisha ya kwamba hakuna maandamano na tukana amani hii Kenya. You will not continue to destroy property. Violence will never be a part of the politics of the Republic of Kenya. Mtu kama ako na maneno na kama mtu anaona ya kwamba inafaa atupe mawe, atafute bibi yake na watoto wake waende watupe mawe, awachane na vijana wa taifa letu la Kenya. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma taũni-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u. Oguo niguo gwagĩtinda kũrĩa thĩinĩ wa gĩtaro kĩa Mount Kenya nĩ icera rĩa president rĩa thikũ ithano nĩ rekirie gũtirihwo na kĩrĩa tũgũcoka twĩke nĩ kũmũrĩka hihi maũndũ ma gũgĩcoka maikare atĩa thutha ũcio na kana hihi ũteti ũgũgĩikara atĩa mwena ũcio. Reke twambe tũingĩrie oro hanini tũgĩcokereria nĩ tũgũkorwo tũgĩkũnengereria riboti ingĩ iria tũgũthagathageire, ndũgathengie mũtambo. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811*617#. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. Wow, that's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. You will not marry that woman. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Horo atatu nderirwo ni murata ngianjia guthaka ngikiraga 10 muthenya umwe ndi haha ngihurirwo thimu ngirwo ndahotana tuk ni ndakenire. Riu tondu ndire stress cia kugira indo na kibikibi kana migogoteni ngiraga na gatukutuku gakwa. Riu nie ngiraga indo na gatukutuku gakwa goka ngekiraga stock kega nginya ni njitakaga deliveries kwi customers. Onawe ta mwana biashara beba na tatu. Paybill number 150-150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV. This message has been approved by the BCLB. Kameme TV, tugutweka
ikanagiria nduma nigetha wone utheri. Wirori wa Kameme TV ruga kunyita ugeni tuthie na mbere na tafarira yitu ya muthenya wa umuthi na tondu gutire mundu turagia iru akahoya thina kuru ni kuongorereirwo ni maundu maya mothe nikio Kameme TV tutamburukagia guoko gwatha tugakunengera kiande gitu ukaririra ho ukeiturura na ithuĩ tukagia na ihinda rĩa gukugiria maithori kiria gikurituheire tukahota gukwaura murigo wa thina ona wa meciria ni gucokia ngatho na njuge Ngai amarathime niguo kogwatha o muthenya wa Jumamothi ciehanda thaa 2 cia utuku Muthee Kiengei guka wa Nairobi agakunengereria kiande giake ukaririra ho na ndio kugia nyumba yakwa urukaiga kilo no kihingo niko gitigarite niguo kogwatha na Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Gunyite ogeni thiini wa ikereka riri ria keri ria mohoro kana ria mutamburuko wa mohoro tugithie na mbere na gukumenyithia uria bururi wa gitinda. Aruti a wira a thirikari makiria arutani na mafitha ugitiri riu mari na gitumi gia gukenerera thutha wa kamite ya kuramata mishara ya SRC kuongerera mishara yao na gatagati ga gicunji kia 7.10% riu thirikari ikiongerera ciringi bilioni 21.7 hari marihi ma mishara. Ona kuri oro uguo SRC ni endekithitie kweherio gwa marihi ma njoherera mithembe 3 hari aruti a wira thirikari-ini aria ni hamwe na kana marihi maria ni hamwe na marihi ma cikaro cia mwanya thirikari ikiuga ati kuriha marihi maya ni kuriha mishara maita meri. Thutha wa thirikari gukorwo irugamitie nyongerera o yothe ya mishara kuri aruti ayo a wira kuma mwaka wa 2021 riu undu yukirie gucenjia riu thirikari ikianirira nyongerera ya mishara kuri aruti a wira na gatagati ga gicunji kia 7 nginyagia 10%. Kamiti ya kuramata mishara ya SRC nerekereirie ndumiriri ino ikiendekithia kuongererwo kwa mishara yothe na ciringi bilioni 21.7 undu uria urikitie kuhitukio ni ministry ya kigina riu mishara no igitarwo kuma mweri muhituku. SRC commenced a process of streamlining allowances to achieve transparency, accountability, equity and fairness in remuneration. The 21.7 billion is adding to the wage bill. So the whole issue is, can you afford it? Can the National Treasury afford it? You are adding to the total wage bill. Arutani makaguneka na gikiro kinene kuria mishara yao yongereirwo na ciringi bilioni 9.6. Maafitha borithi na mbirarũ makiongererwo ciringi bilioni 4.2 guko na waruti a wira kaunti-ini makiongererwo ciringi bilioni 4.1. This review is about harmonization to achieve equity and fairness in remuneration and benefits in the public service within the principle of fiscal sustainability. Na waruti a wira wabici-ini cia thirikari nene mongereirwo ciringi bilioni 1.8. Aruti a wira ruhonge-ini rwa cirithania makongererwo ciringi milioni 305 guko na waruti a wira bunge-ini makiongererwo ciringi milioni 78.9. Indi nyongerere no ndigukinyanirio hari president na munini wake. The public sector workers are suffering just because of the shocks that have hit the economy. Some of those shocks were supply related, and supply related shocks have also their scarcity value that raises domestic prices. Ona gutuika thirikari nerutaneirie kwagirithia mishara ya aruti a wira, kamiti ya SRC ni cakaite kwaga gukinyanira kwa mirutire ya wira ya maafitha aingi thirikari-ini. Riu aruti a wira guku bururi-ini makigwetwo gukorwo namba 151 hari mabũrũri 145 thiini wa thi itari-ini ria uruti wa wira kuri muingi. Improved labor productivity drives economic growth, which results in higher revenue and in turn improved wage bill to revenue ratio. Thengia nyongerera ici aruti a wira riu makoneka kurano na marihi maingi ma njoherera kuria SRC yaniririe kweheria marihi ma njoherera mithembe 3 ari ni hamwe na marihi mothe ma njoherera hari cikaro cia mwanya kana retreat, njoherera cia guikara micemani-ini ya honge itiganite hari maafitha honge ici undu umwe na njoherera cia kamiti cia mwanya iria ciumbagwo ni aruti a wira honge-ini itiganite.
Payment of sitting allowance for institutional internal committees in addition to the basic salary amounts to double compensation and consequently ceases to be payable. SRC ni ureganite nerendekithia ria kuongerera njoherera cia ukui haria aruti a wira undu uyu ukiongerera hari njoherera cia mwanya hari maminista undu mwe na njoherera cia kugura ngari iria cieheretio miaka ina mihituku. Daily subsistence allowance for local travel has been standardized across the country for the respective grades. The prevailing rates for cities will apply. Hadini ya Kameme TV letora kwa ni Bataru wa Mwagi. Minista wa ugiteri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki na mũrunawe wa ICT Eliud Owalo nimekorire haceke bunge-inĩ thutha wao kuremererwo gucokia ciũria nditũ ciĩgiĩ mĩhang'o ya kambuni ya Worldcoin kũngania data cia Akenya. Thutha wa ndereti hiyo abunge nimagire kũiganĩra na macokio ma minista ya Speaker Moses Wetangula agiathana macoka na magacoka wa gatatu kiumia gĩũkĩte marĩ na macokio makinyaniru. Kwanza mswada huu ndereti hiyo nĩ yumĩrĩrie bunge-inĩ ya bũrũri thutha wa bunge kwa kũiganĩra nĩ macokio ma minista erĩ arĩa wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki na wa ICT Eliud Owalo ciĩgiĩ ũruti wĩra wa kambuni ya Worldcoin gũkũ bũrũri-inĩ. Issue of cryptocurrency and the issue of the ICE. Where is the connection? Ayeri megwĩkinyĩtie gũcokia ciũria kana kambuni ya Worldcoin nĩ yandĩkithĩtio kĩwatho kũngania data cia Akenya thutha minista aya kũheana ndũmĩrĩri ngũrani ĩkuruhanĩtie kwandĩkithio gwa kambuni ici gũkũ bũrũri-inĩ. The point when Worldcoin was being registered, they had met the threshold, the prerequisites necessary for purposes of registration. It was not necessary to stop people from assembling, but it was necessary for us to stop people from committing crime. No na mahetwo kamweke ga kuheana mũrũgamo ũmwe minista aya monekanire kũruta macokio ngũrani. Kindiki akĩhinyĩrĩria mĩhang'o ya kambuni ĩno nĩ mũgarũ na watho no mũrunawe wa ICT akiuga nĩ mandĩkithĩtio. To whether or not the government has established the ultimate objective of this exercise and for what purpose the data was being collected, Mr. Speaker, this is subject to the ongoing investigations. Mr. Speaker, to the best of my mind, the Data Protection Act does not obligate the registration of data processors to be companies registered under the law of Kenya. Honorable Speaker, in fact, the more they explain to us or they answer these questions, the more we are confused. Ngũrani ĩno ya macokio onekanire kũraraka abunge na gũcukĩra minista aya kwaga wĩigĩrĩrĩki makiuga data ya Akenya makĩria ma 350 ĩrĩ moko-inĩ ma ekinaĩ. Would I be in order to say there is a disconnect between intelligence collection and what the security arms are doing? Because I see us being reactive instead of being proactive. Shutting down of this site, does it relate in any way to the investigation that is ongoing? Or, Honorable Speaker, these people have taken what they wanted and they have ran away. Ciũria ingĩ minista aya maremereirwo nĩ gũcokia nĩ kũrĩa data iria cionganirio ciigĩtwo, kĩhumo kĩa mbeca iria ciaragĩrwo Akenya na kana Akenya arĩa mekuruhanire na mĩhang'o ĩno nĩ mekũrĩhwo thutha wa nenda cia kambuni ĩno kũhingwo. Just want to know why they have allowed them to collect our data. Na nĩguo kũgitĩra data cia Akenya, minista aya moigĩte nĩ mathiĩte igoti-inĩ kũgirĩrĩria kambuni ĩno gũcihũthĩra kana gũcibuta. We have preservation orders that data should not be processed. We have a court order, but we are informed by the experts that even if such data is already stored in the cloud, we are informed that it is still retrievable. Thutha wa bunge ya kwaga kũiganĩra nĩ macokio ma minista aya, Speaker wa bunge Moses Wetangula nĩ amathire magacoka wa gatatu kiumia gĩũkĩte na macokio makinyanĩru. Stop disparaging our ministers. You can see and feel the representatives of the people from where they sit, and I think this was captured by Makali Mulu. What has the mining of Kenyans' iris got to do with cryptocurrency? Gerifotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wajiko. The issue of
Thirikari netanyite kuruguria mubango wa utambia wa internet thiini wa thukuru 40 cia muthingi na thekondarĩ gũkũ bũrũri-inĩ na muoroto wa kũgacĩrithia gĩthomo na ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu mathukuru-inĩ. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrugũririo ũmũthĩ ĩkoniĩ ũthuthuria thĩinĩ wa thukuru 13 kũrĩa mũbango ũyũ ũkoretwo ũkĩgerio, gĩcunjĩ kĩa 97% kĩa arutwo maugĩte atĩ kũgathĩkwo kwa internet mathukuru-inĩ nĩ kũhũthĩtie mathomo, kuona rĩu marĩ na ũhoti wa kwĩkĩra ũthuthuria wao. Arĩa miaka ĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩkĩgeria tabarĩra ya gũtambia internet mathukuru-inĩ, tabarĩra ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgerio thĩinĩ wa thukuru 13. Riboti ĩrĩa ĩrekereirio ũmũthĩ yonanĩtie ũgacĩru wa gĩthomo thukuru-inĩ ici, arutani na arutwo magĩtarĩria ũrĩa ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ũhũthĩtie mathomo na mĩhang'o ĩngĩ ya wĩyandĩkithia wa arutani mathukuru-inĩ. The statistics and examples presented in this report are both impressive and fascinating. 98% of learners affirm that the internet has improved their learning experience, particularly in terms of positive learning outcomes and self-study. Kũringana na riboti ĩno, gĩcunjĩ kĩa 98% kĩa arutwo maugĩte internet nĩ kinyanĩirie mabataro mao mothe ma gĩthomo. Rĩrĩ nao arutani maugĩte nĩ mahotete kũhonokia makĩria ma ciringi 120 iria irahũthĩkaga kũgũra data cia thimũ. And we were able to identify a few issues here. Some parents saying that they discuss the dangers of visiting inappropriate sites with their children. They just inform the children that this is happening and they need to be careful about it. ICT teachers also, they have log files whereby they track the learners what they have accessed on internet. Akĩaria hĩndĩ ya kũruguria riboti ĩno, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Belio Kipsang augĩte muoroto wa thirikari nĩ gũtigĩrĩra thukuru ciothe bũrũri-inĩ nĩ ciegĩra na internet, akiuga wĩra ũyũ nĩ wambĩrĩirie. As we talk now, most of the deputy county commissioners' offices, we have already reached there in terms of terminating the fiber optic. So what is there now is to do the last mile of picking it from there to go to every school. And in the program that we are just finalizing. Kipsang augĩte mwerekera ũrĩa thirikari yoete nĩ wa gũtigĩrĩra ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu nĩ wanyitithio thing'a nĩguo kũhotithia Akenya kwamũkĩra motungata ma naihenya. Na oho, ministry ya gĩthomo ndĩtigĩtwo na thutha amu kũrĩ tabarĩra ngũrani ikoretwo ikĩgerio nĩ honge itiganĩte arĩ hamwe na kanjũ ya igeranio bũrũri-inĩ. On e-assessment, the Kenya National Examination Council has been running various pilots. I know even now they are running a pilot using the teachers' colleges by doing what we call e-assessment. And it's coming out very successfully. And we shall now move and progressively move towards that direction. Ona kũhanũra ũguo, akiuga thirikari no ĩragathĩka mĩtaratara ya kũramata ũhũthĩri wa mĩtambo ĩno ya kĩrĩu mathukuru-inĩ nĩguo kũgitĩra arutwo kumana na wĩkinaĩ nenda-inĩ. That we shall use technology, the firewalls that are necessary, the technology that is there that will limit access to certain aspects of content. But the biggest one will depend on us. The way that we bring up our children, the way that we make them appreciate that there is good and bad content. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadĩrwo. Nĩ ngatho mũno Ngina wa Wadĩrwo nĩ ũndũ wa riboti ona rĩu tũkwamba gũikĩria oro rĩngĩ oro hanini, no tũgũgĩkũria ũikare oro hau amu ngĩcokereria tũrĩ ona riboti ingĩ iria tũgũthagathagĩire. Ni mapesa? Ni madona ni. Safi, tasema this is the biggest lottery in Kenya with a grand mega draw of
200 million. Tuko na hourly wins za 1 million every day, every hour. On top of that, shopping vouchers. Catch Lotto live every Wednesday, every Saturday at 10 p.m. Oh yes, ni kila Wednesday, kila Saturday saa 4. We, unangojea nini? Hihi no ende mwana waku ogere uge mathomo-ini ma mathabu. Apply this water to 2 villages. Village A and of course village B. We take the amount of water that is going to village A and the amount of water that is going to village B, we put together. Then we are going to subtract from the whole tank of 10,000 liters. Nitagera ithue o muthenya wa Jumamothi ciada thaa 3 cia rucini. That will give us 3,000 liters. Kameme TV na Mwalimu Plus, building a child's future. Nĩ ngatho cia mwanya mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra na gũcagũra mũtambo ũyũ wa Kameme TV. Reke tũthiĩ na mbere na mũtamburuko wa mohoro. Harĩ na riboti haha atĩ ambunge 15 thĩinĩ wa bunge ya bũrũri matirĩ matumũra tũnua twao mũthenya ona ũmwe kuma rĩrĩa bunge kana macagũrirwo thĩinĩ wa bunge mwaka ũmwe mũhetũku. Ndeto ĩno nĩ kũringana na riboti ĩrerekeirio nĩ gĩkundi kĩmwe gĩa gũthingatithia mwathanĩre mwega kĩa Mzalendo Trust, ĩrĩa ningĩ yonanĩtie atĩ atongoria a ngwatanĩro ya Azimio nĩo makoretwo magĩcagĩra ndereti cia bunge na njĩra nene mũno. Mwaka ũmwe kuma rĩrĩa Kenya macagũrire atongoria arĩa mekũmatongoria na kũmatetera maũndũ-inĩ mao kwa ihinda rĩa mĩaka 5 thĩinĩ wa bunge cia kaunti, bunge ya bũrũri ũndũ ũmwe na ĩrĩa ya Senate. Gĩkundi gĩa gũthingatithia mwathanĩre mwega kĩa Mzalendo Trust nĩ kĩhithũrĩtie bunge 15 matirĩ matumũra tũnua twao bunge-inĩ ya bũrũri ona kũgweta kiugo kĩmwe. 15 aya matongoretio nĩ mũbunge wa Kapseret Oscar Sudi, George Alado wa Makadara na Samuel Rama, arĩa maumire matarĩ moigwo ũndũ no ũmwe thĩinĩ wa bunge ya 12 na rĩu marĩ tamu yao ya kerĩ bunge o matumĩtie ta tũtumu. Angĩ nĩ Ronald Karauri wa kuma Kasarani, Mohamed Saud wa Mvita, Paul Chebor wa Rogai, Ernest Kagesi wa Vihiga, Joseph Iraya wa Gũthukio, Teresia Wanjiru wa Gũthukio, Elizabeth Kailema mũtumia mũbunge wa Meru na mũnene wa Lamu Muthoni Marufu. Aya matirĩ maruta ndũmĩrĩri ya gũthurwo kwao mwaka ũmwe thutha wa ithurano nene. Abunge makoragwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere mĩcemanio-inĩ ya kambĩini na nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Rĩu kĩũria gĩkĩyumĩria hihi nĩkĩ kĩgiragia matetere arĩa mamathurire kũrĩa kwagĩrĩire. O riboti ĩno nĩyonanĩtie mũbunge wa Kitui Central Makali Mulu, Beatrice Elachi wa Dagoretti North na James Nyikalo wa Seme ũndũ ũmwe na Ken Chonga wa Kilifi South, othe marĩa kuma ngwatanĩro-inĩ ya Azimio nĩo makoretwo magĩcangĩra ndereti na njĩra nene thĩinĩ wa bunge ya bũrũri. Ndĩhoe our leaders arĩa tũcagũrĩirwo gũkũ metĩkĩre kũnyitanĩra mũno makĩria tondũ ihinda nĩ rĩrĩ na gũtirĩ rũciũ rũngĩ. Ihinda rĩa nakinya mwĩkũhota gũkorwo nĩ mũranyitana mwĩ kĩndũ kĩmwe, nĩ ihinda rĩa kũruta wĩra. Thĩinĩ wa Senate kũrĩa riboti ĩno yonanĩtie maseneta othe nĩ makoretwo magĩcangĩra ndereti na kũũria ciũria. Seneta wa Nandi Samson Cherargei, Eddie Okech wa Migori na John Kenyua wa Laikipia ũndũ ũmwe na Mohamed Faki wa Mombasa nĩo matongoretie. Twathurana mwaka mũthiru nĩ tuonete atongoria acio magĩtuĩka maũndũ